So we again start, no? So we have again this useless question about plant life, but because it seems, especially in the West, people like to ask this, Lokam is going to answer sometime, some way. So Lokam said, according to Buddha's teachings, Vedana is a mind factor. Vedana is usually translated as feeling or experiencing. So. Oh, me. රසවන්ත හිතක් නැහැ. සබ්බචිත්ත සාධාරණ කියලා හතක් තියෙනවා. ඒක පස්ස වේදනා සංඥා චේතනා ජීවිතේන්ද්‍රිය මනසිකාරය මේ ටික තියෙනවා. පස්ස වේදනා. So now there are so all the minds have these common 7 factors that are there in any kind of mind basically. They are like generic mind factors, and they are passing the contact, feeling, perception, attention, life faculty, and intention and one-pointedness. Those are the factors that are available in all minds. එතකොට මේක අර පස්ස වේදනා සංඥා චේතනා ජීවිතේන්ද්‍රය කියනකොට මේ ජීවිතේන්ද්‍රය අපේ රූප ජීවිතේන්ද්‍රය නාම ජීවිතේන්ද්‍රය කියලා අපේ ජීවිතේන්ද්‍රය දෙකක් තියෙනවා. So then this jivitindriya is translated usually as life faculty. So in us we have life faculty of the mental part, like mental life faculty, as well as physical or bodily life faculty. ඒක ස්කන්ධ පංචකයට ඇතුළත් නිසා මේ ගස්කුලන් වල කතාවක් නෙමෙයි. No, because this is part of the 5 aggregates. This is not really applicable or should not be considered like the plant life thing. It should not be considered as the same thing. හරිතප්පද කියලා මේ ගස්වල තියෙන කොළ පාට හැදෙන්න ගතිය. ඒක තියෙනවා ඒක ජීවිතේන්ද්‍රය. So Kwam says there is something which is probably chlorophyll, and that is the part of the like plants that has kind of life faculty. ඒක ජීවිතේන්ද්‍රය නිසා තමයි ගස් බද්ධ කරන්න පුළුවන්. Because of that kind of life faculty, it's possible to graft the plants. So they have to, I don't know if so it's something like they have to be of completely similar completely same kind, the plants that you are grafting, or they need to be very similar. So like the citruses, they are basically the same kind. So even if it's not exactly like one of them might be something like a mandarin and the other one is orange. So they are close enough for them to do the grafting, but you cannot do very dissimilar ones. So then another put a මේ බද්ධ කරනවා මේ ලොකු ජම්බෝල ගස්වල දේවට ලොකු ගෙඩිය දෙන්න වෙන්නේ දරසනේ ඒවත් බද්ධ කරනවා දොඩම්. ඔව්. ඉතින් ඒකට දොඩම් ගෙඩිය හොඳ ලොකුවට හැදියා තියෙනවා. ජම්බෝල ගස්වල. So there is this I don't know the English one. It might be called pomelo, or it is something like big grapefruit. No, pomelo. It's like big. If you imagine a grapefruit, so it's bigger than a grapefruit. So they find these trees because they have very big fruits, and they graft on it orange, and then the orange it grows oranges, but the oranges have very big, like they are big. So things like that are possible. Apple tasmal එතකොට වත තියෙන රතු පාට ඒවට කියන්නේ මොකක්ද ඒවත් පුළුවන් වඩමවද. So like roses, you can like
anyway combine and hibiscus flowers. අර ප්‍රශ්න තියෙනවා දැන් අර වෛද්‍යවරු කියවා දැන් ඒක මොකක් හරි පරීක්ෂණ වගේ තිබුණා. දැන් එක්කෙනෙක් ගස්කොලන් ගොඩක් පොටේ තිබුණා. එක්කෙනෙක් එනවා කොටසක් නිතරම ගහ ගන්නවා විසි කරනවා. ගලවනවා ඉතින්. ඔව් දෙවෙනි කෙනේ එනවා නිකන් ඔක්කොම ලැස්ති කරනවා. මාසයකින් විතර අර පළමුවෙනි කෙනෙක් අර කාමරයට ආවොත් අර තිබිච්ච ගස් කොළන්ගේ අර කොළ නිකන් ඔටනවා වගේ. ඒකෙන් කියනවා මොකක් හරි තියෙනවා හිතක් වගේ. ඒකයි ඉතින් ඒක කියා දෙන්න කොහොමද? ඒක හොඳයි. ඒක අර මං කියන්නේ ඒක ජීවිතින්දී කියලා. දැන් මේ දැන් අපි උනන් මේ සිංහල මිනිස්සු මේ ගෙඩිය දෙන්නේ නැත්තම් ඒ ගහට ගිහිල්ලා අට්ටක් කරලා හොඳටම ගහනවා. ඊට පස්සේ ගහ බය වෙලා ගෙඩිය දෙනවා. එහෙම එකක් ඈ. ඒකත් ඒක නෙමෙයි ඒක තේරුම. ඔව්. මේ ඒක ජීවින්ද සයිල තියෙන්නේ. ඒ ගස්වල. ඔව්. ඒක ඒතකොට ඒක මේ ඇත්තට දැන් අපි විනාශ කරපුවාම අපි ළඟ තියෙනවා ඒක මේ ඇඟට කාවදිච්ච ජීවිතයේ කොටසක්. දැන් ඒ ගස්වලින් ඔව් එහෙම කොටසක් තියෙනවා ඒකේ. ගෑවිලා සාමිලිය ගෑවුනා වගේ. And now we are getting to the point where I don't understand. Then it's okay. I think what this made sense that they don't have much knowledge. So anyway, තමයි ඒ ගස්සෙන් වෙන්නේ බය වෙනවා කියන්නේ. ඔව් ඒක වෙන්න මම නිසාද? නෑ මම නිසා නෙමෙයි. අද ජීවිතින්දී විනාශ කරලා ඒක ජීවිතින්දී මම විනාශ කරලා තියෙනවනේ. ඔව්. මා ළඟ ඒවා මේ පස්ස වෙලා ස්පර්ශ වෙලා මේ අපේ ඇඟට උරාගෙන තියෙනවා ගෲප් එක. ඔව් ඒක කිව්ව අර ඒක අපේව අර ගස්වලන්නේ නෙවෙයි. ඒකට බයක් වගේ හැදෙනවා ඒක. So I asked this question I heard about this experiment, and that's similar thing probably the people heard is like they have a room with many plants and one person comes and destroys every time comes he destroys some of them, and other person comes and gives them water. So after some time the ones that have been in the room for some time, when this person that destroys the plants they have the leaves fall start drooping and there is some reaction. So Loko Amadou said in Sri Lanka they have this thing with if a tree does not bear fruit or is kind of lazy, they come and hit it, or they even take nails and hammer nails inside. So Lokam, now I'm not sure if I understood correctly, but Lokam said this is a property of this this life faculty. It has nothing to do with the mind and is anyway partially caused by the person that goes there, not by the plants themselves. දැන් මේක ඒ කතාවේදී මේ උණගස් වලට වැඩියෙන් බලපානවා. So this is especially applicable for bamboo. ඔව්. ඒක පරිශන පාත්‍ර තියෙනවා. මේ උණගස් ඉක්මනට හැදෙනවනේ. So if you kind of look after bamboo, they grow extremely fast. ඔව් ඉතින් ඒවා තමයි ඉක්මනට ඒ වගේ දේවල් උරා ගන්න ඇද ගන්න. මම නිකන් කතාවක් කියන්නම්. So there is a kind of story. ඒක අම්මයි තාත්තයි දුවේ ජීවත් වෙනවා. So there are මේක භාග්‍ය ජාතක කතාව. භාග්‍ය ජාතක කතාව නෙවෙයි. So half of it is like the Jataka, half of it is like real. Anyway, so there was this family of 3, mother, father and daughter. ඉතින් මේ mother father හැරෝන පයින් ගාලා. අයියෝ. නෑ ඒක මේ father නිදාගෙන ඉන්නකොට හැරෝන mother පයින් ගාලා. කපුනේ. ඔව්. එහෙම කරා. ඔව්. ඉතින් ඒක දුව දැක්කා. දැන් නෑ මට දෙතුනේ නේ තාත්තා අම්මාට අම්මා තාත්තා. අම්මා තාත්තා නිදිනේ. ඔව්. අම්මානේ මෙහෙම පයින් ගාලා. Okay. So the father was sleeping and the mother kicked him to wake him up. Then the daughter saw this. ඉතින් දැන් මේ
විවාහ කරලා දෙන්න බයයි. කවුද? තාත්තා. ඔව්. ඒ බය මොකුත් නෙමෙයි. දැන් ඒ විවාහ වෙන ස්වාමියා ඉන්නවා. ඔව්. හස්බන්ඩ් ඔව්. දැන් මේ එයාට වෙන වැඩේ වෙයි දන්නේ නැහැ. So then it seems then the father is afraid to marry off the daughter because he thinks the daughter might be doing the same thing to her husband like his wife is doing to him. ඔව් ඒක මනුස්සයෙක් කැමති වුණා. But anyway, one guy wanted to marry the daughter. ඔව්. මේවා එයා විවාහ කරලා දෙනකොට එයාට තෑගි වශයෙන් ඉල්ලුවේ මේ කුකුලේ Oh, හරකේ oh, පැදුරක් මකුල දිග oh, ඒ පැදුරක් මේ මිනිත් දෙක තියෙන මුරුංගා ගස් හරි oh. මේ මුරුංගා ගස් ටික ඒක දුන්නේ අර බෙරින්දාගේ පවුලද? ඔව් අම්මයි තාත්තයි තෑගි වශයෙන් So when he was getting married, ඒ මාත් ඉල්ලුවා the guy who was marrying the daughter asked for these things for a rooster, kukulai, කුකුලයි oh, හරකයි a buffalo, like mat on the leg for mat, and this there is murunga is kind of tree which is not drumstick. It's like a thin bamboo, and when we eat it here, it's like these sticks where you eat the inside part of it. ඉතිගාට ඇතිනේ Drumstick. Is right. දැන් ඉතින් එයා ඒවත් ගන්න ඒ ගෑම්නම තාත්තයි අම්මගේ ඉල්ලපු දේ ඒ තෑගි දීලා ඉතින් එයා විවාහ කරලා දුන්නා. So they gave him that and married the daughter off. අයින් තමයි යන්නේ. And they go to wherever they are going to live on foot. ඔව්. යනකොට මේ කුකුලා Uh, මේ රාත්‍රී 12ට කෑ ගන්නවා. so on the way there, then this rooster started like crowing at midnight. ඔව් අර කඩුවකුත් තියලා ගත්තා. One more thing, also a knife or like a machete or a sword. Okay. දැන් කුකුලා දෙසරයක් කෑ ගැව්වා. So then this anyway the rooster crowed 2 times, like 2 times crocodile, එළි වෙනකොටත් දැන් කයිත් වෙනකොට කෑ ගන්නවා. and they continued crowing until almost the morning. ඉතින් කුකුලාට ආවාද කළා. කවුද? මේ මනුස්සයා Oh. අර හස්බන්ඩ් අර දුව අරගෙන Oh, oh. ඉතින් ආවාද කළා කෑ ගන්න එපයි කියලා කුකුලාට. So then this husband told this rooster, now listen, you have better not crowing. තවදරක් කෑ ගැවුවොත් මරනවා කියලා. If you do it once more, you are going to die. කෑ ගැව්වා ඒතරේ බෙල්ල කපලා දැම්මා කුකුලාට. කවුද? අර හස්බන්ඩ් So I'm going to kill you. So anyway, it crowed again, and the husband chopped off its head. ඔව් දැන් යනවා කුකුලා විදි කරා. So he, oh, අපරාධය ඒක අපරාධ තමයි. දැන් යනවා. හොයන්න පුළුවන්ද? ඔව්. No, anyway, so he cut off the head and threw away the rooster, and they continued on the like traveling to where his house was. දැන් යනකම් ගාවයාට උඟාවක් අමාරු. So on the way, the buffalo was like struggling and having problems. අසුරක් තිබයි මාන්දි So it was not getting enough water and feed, so it was kind of tired. තුන් හතරක් කිව්වා කෑ ගන්න එපයි කියලා. So then this buffalo was like moving, no? It's probably that's it. ඔව්. So buffalo was moving because it was in pain and trouble. So again, this husband warned the buffalo, listen, stop it. Next, if you do one more time, I am going to kill you. ඔව් දැන් කෑ ගන්නවනේ කැපුවා උගෙත්. So again, anyway, after some time, the buffalo moved, and then the husband took the sword and killed the buffalo. දැන් උගා මාන්දි ඒ දෙන්නටම That now only the wife and husband go, and anyway, it's tiring, traveling on foot, අර පැදුරේ ඉඳ ගන්න. and they sit on this mat. ඒක ආපහු ඇක්කිලෙනවා මම. So this now this
some mats when you roll them, and if you spread them, they keep on rolling back. So this mat was rolling back. So then the husband tells this mat, this is not the way you should be with me. It's not going to work out for you if you keep on doing this. So, no matter what, anyway, it started rolling back. So then he took the sword and cut it into small pieces and like threw it away. So anyway, so he said, I don't need the sword anymore, and he threw it away, and they keep on traveling. Then So now they reached the husband's house, and in front of the house he planted these two drumsticks, one near to the other one. So with one of them he let the drumstick plant just grow on its own, and the other one he was every day showing a lot of affection and looking after it. So anyway, they live in a kind of harmony at home. The wife is treated very nicely. Whatever is needed, she is given. Then there's a lot of love between them. Anyway, so then the mother and father, or mother-in-law and father-in-law, came to visit them. So anyway, is it that when they visit, the mother wakes the father the same way? Yeah. Okay, so they are now visiting, and they sleep at sons-in-law's house, and the mother, because she's used to waking up the husband by kicking him, so she wakes up the husband, that means the father, again by kicking him. So then, but the father can see that the daughter is very nice and treating the husband with a lot of care, and not like the mother. So they asked, what happened? Like, why is my daughter not a shrew like my wife? Oh. Oh. Okay. So then, so now I have lost the point of the story. Anyway, so when the husband was treating the tree nicely, he used to bend it also to different sides, but look after it, but also bend it every day. So anyway, so this
the father asked, how did you manage that my daughter is now nice, not like my wife? So he said, come with me, and brought him to these two drumstick plants, and he says, try to bend this one. That was the one that was bended all the time, and he could bend it any side, and it came back and it was okay. And then he said, try to bend the other one that was left on its own. So when he tries to bend it, that plant broke. So he says now that it's like the bending one is like my wife, your daughter, and the one that was kept like let grow on its own, it's like your wife. ඉතින් ඉතින් කිව්වා මේ දැන් අම්මා අර අත ගන්නට වැඩිච්ච මුරුංගා ගහ ඒවයි කිව්වා දැන් මෙයා මේ අත ගාලා එනකොටම එයා හදාගත්තා ගෙදරින් දික්ක. So this is a bit contentious story, because basically what he says, if you beat them every day, then they are pliable, and if you let them grow as leg, they are like that. දැන් ඒකෙන් මම මේ කතාවෙන් කියන්නේ අර ගස් දෙක එකක් තමයි. But anyway, when Lokhamdu mentioned that is because in that story you have the like they are drumstick trees that were planted at the same time but treated differently. ඔව් ඒ ගහ ඉතින් දැන් ඔය ගස් වලට කතා කරන එක තියෙනවනේ. දැන් කතා කරනවා එහෙම හදන ගස් තියෙනවනේ. ඒ ගස් මේ හැදෙන එක නෙමෙයි වෙනස්. So in that story already like it's mentioned, because he talks with the tree and looks after that and bends it every time. So then the way that tree grows or that plant grows is different to the other one that is left on its own. ඒක වේදනාවක් නෙමෙයි. So there is not about Vedana or feelings. අර ඒක ජීවිතයේ රූප කලාප So වලට වෙනස් ඇති කරන්නේ. it's something to do this one life faculty life is has something to do with the material particles, and they are produced in different ways in those two plants. ඉතින් දැන් අපි මේ ගස් වලට වේදනාව නැහැ. ඒක ජීවිතයේ රූප කලාපයක් තියෙනවා. So the trees, they don't have feelings, but they have this like plant life faculty and like material particles that are connected with that. ගස් තියෙනවානේ ආහාර සොයාගෙන යනවා. So trees also like go searching for nutriment. වතුර ආහාර සොයාගෙන. So that is like the humidity or moisture. අපි ළඟට ආපු දේ ගන්නවා. Huh? අපි Oh. ළඟට ආපු දේ ගන්නවා වතුර. Oh. ආහාර. ඔව් අපේ වෙනසක් තියෙනවා. අපි වගේ ගස් වල වතුර හොයාගෙන යන්නේ. හා? මේ ගස් වල මුල් වතුර හොයාගෙන යනවා ඈත. Oh. පොරත් ආහාර හොයාගෙන යනවා. Oh. අපි නෑ එහෙම. So Lokam says the trees, they spread the roots far and wide, searching for water and like nutriments in the soil. We are not like that. ඔය ලොකු ගහක මේ ලොකු වනස්පති Oh. වනස්පති ගහක දවසකට පිට කරන වතුර ගැලුම් ගන්න Oh. 60යි. ගැලුම් 60ක් පිට කරන. උදේ What I don't know what those measures are. Gallons. What is gallon? It's like The 4 water liters. 4 liters. 4 liters. Yeah. 75. So anyway, there is like water exchange. Is big, very big trees. They kind of like exchange or something like pump the water from earth like many gallons a day. ඔය ලොකු ගස්යක රැයට තෙමෙනවා එනකොට වතුර මේ උන්න පඳුරේ තෙමෙනකොට තෙමෙනවා වතුර වගේ even better. And Lokam says at night it's kind of like raining from them. ඒ කියන්නේ අර වතුර පිට කරනවනේ අරගෙන ගහ නාවනවා. Because whatever they have like pumped from the ground,
there's like like when they use the water, they just kind of goes out of the tree, and comes as it's kind of like raining. ඒ වගේම වායුව ඇද ගන්න. And same thing, they kind of use wind. ඒවා පිට කරන්නේ දවල්ට. Meaning, Lokams talks about wind here means really air. So Lokams now talking about this carbon dioxide and oxygen that is happening. So if I understand correctly, like the water during the day they pump it from the earth, and at night it goes out, but with the oxygen is the other way around. ඔව්. Like during the day it pumps the oxygen. මම ඒවෙන් නම් මතක නැහැ. භාවිතා වන්නේ. ඒ වායු දෙකක් තියෙන්නේ. ඉතින් දැන් ඒකෙන් නිකන් තමයි එකක් වැඩින්නේ. So it's through that the trees grow quickly. ඉතින් ඒවා අර ඒක ජීවිතයේ රූපකලාපවල ස්වභාවය. And that's the nature of this particular kind of life faculty that is there in the plants. ඉතින් දැන් මේ කතාවෙන් මොකක්ද කියන්නේ? So now the question is, what do you get out of this kind of question? කොළන් වලට වේදනාවක් නැහැ. මිනිස්සු මේ මිනිස්සයා සත්තු මේගොල්ලෝක සම්බන්ධතාවයක් තියෙනවා. But, okay, they don't have really like mind, but they have some there's like kind of connection with human beings and beings. ඇතැම් ගස් තියෙනවා. ඒ ගස්වල විතර ඒ කුරුල්ලෝ අරමේ වහන්නේ. අනිත් ගස්වල වහන්නේ. කුරුල්ලෝ How? පෙරක් ගස්වල තියෙන ඒවට වහන්නේ. Vahanna කියන්නේ? කියන්නේ ගිහිල්ලා පියාඹනවා. So like there are trees that attract all kind of birds. There's a kind of like resting place and whatnot, and other trees they don't have this quality. වාකේ මේ වඩු කුරුල්ල වඩු කුරුල්ල දන්නවනේ මිනිහට වඩු කුරුල්ල ලොකු කූඩුවක් නම් ලස්සනට මෙච්චර විතර ඇතුලේ ඉතින් හරි අපි අර සෝමාවතිය නේද දැක්කා මේම බුද්ධයක් ගහලා තියෙනවා තෙමෙනවා ඒකේ එයාගේ දරුවන්ට ඉන්න වෙන්නම තියෙනවා නෝනාට ඉන්න වෙන්නම තියෙනවා මහත්තයාට ඉන්න වෙන්නම තියෙනවා ඒක කලාමැදි ජොත්තයි කරලා ඉන්නවා ඇදියට. So there is this පැටිබුදි. I don't know what's the English word. It's like weaver bird. I don't know. Yeah, weaver bird is good. Probably. So Lokams is like they like only particular types of trees, and they have these big like woven nests. And Lokams is like they have wine chamber for the wife, wine for the kid, one for the husband, and it's like proper house. ඒවා කඩන්න රජයෙන් තහනම්. So now anyway they are protected, and I think while Lokams was talking about it, one time when we were traveling we saw that, and it was like one tree and there were many of them hanging from the tree. It was like a small village of these birds, and there were similar kind of trees around, but they were using just like this. අනිත් ගස්වල කියන්නේ. ඒ වගේ දැන් මේ කුරුල්ලන්ගේ සත්තුන්ගේ මෙහෙම බෙදාගත්ත කොටක් තියෙනවා. බෙදාගත්ත ගස් තියෙනවා. හැමතැනම යන්නේ. දැන් මේ වත්තේ ඉන්න කුරුල්ලෝ යාර එහාවට යන්නේ. So then comes talking about these territories of plants and animals. They have these territories. So comes is like the birds that stay in our land or in the land of this center. They don't go out like to other people, like outside to the neighboring land. Because they over there, that's the territory of some different guys. So they the other guys, other birds would chase away our birds. Oh. So likewise,
කියන විශේෂම අර පාර ඉන්න ගොල්ලෝ. පාරින්නේ. These dogs, especially street dogs, they have also territories, and if like a dog that is not belonging to that group of dogs enters the territory, they immediately come and try to chase it away. ඔව් මේ ඉදි ගන්න තුනක්. Hmm. ඒ ඉදි තුනක් ගැව්වම Oh. අර පැත්තේ ඉන්නේ මෙහෙ එන්නේ. Hmm. ඔව් ඒක දැක්කම යනවා. ඉර ගහනවා වගේ. බල්ලෝ මේ ඉදි ඔතේ මේ ඉදි ගන්නවා. So because says they draw lines, Hmm. the dogs. I don't know, and if they see the draw lines, Yeah. they don't cross them. ත්‍රී ලයින් නේ ඔව් ගහලා තියෙනවා. දැන් ඉතින් අහඩ පැත්තේ ඉඳලා මෙහෙට එනවනේ. Hmm. අපුවම මේ ඉර දැක්කොත් ආපහු යනවා. So says if they see these lines, they do like this, the paws and claws on the ground. So if the outside dog comes and sees that, they know this is the like boundary and they don't cross it. දැන් එම මේගොල්ලන්ගේ තියෙන සංඥා කරන අපි මේ මිනිස්සු වගේම තමයි. They have these perceptions quite similar to humans. The differences are very, very small. පොඩ්ඩක් වෙනස් ඉතින්. There are small differences. දැන් ඉතින් මේ සත්තු කියලා නා එක පාටම මේ කොල්ලයින් කරන්න බෑ. සත්තු කියලා Oh, අයින් කරන්න බෑ. සමාජේ oh, එහෙම බෑ. oh. ඒ කියන්නේ ඒගොල්ලන්ට තියෙන යම්කිසි මේ වේදනා සංඥා කොට මේ අපි එක සම්බන්ධතා. I don't know. So they're saying some. Oh, කුරුල්ලෝ ඔව්. මේ සත්තු දැන් විනීත කෑම දෙන්නකො. oh, ඒ ඔයා කෑම දෙන හන්ද නෙමෙයි. oh, හැමදාම දෙන්නකොට ඔයා එක්ක බොහොම මික්සයි. oh. වෙන පැත්තකට ගියාට ඒ මික්සර් නෑ විනීත. Hmm. So anyway, they like if I feed let's say birds every day, then the birds here they recognize me and are very friendly. But if I go somewhere else, the birds over there would not recognize me. අපේ නායකාණ්ඩු Hmm. අන්තිමේ ඉන්න දවසල Hmm. මේ එකම පිඟානේ බල්ලෙකුයි කුරුල්ලෙකුයි ලේනෙකුයි කන්නේ. When the chief monk was around, he used to give like food or something to animals, and in front when he gives this food, from one plate he eats a dog, a cat, and a squirrel. අපේ ජීවන්නාඩු මේ මොකක්ද යානතිලෝ ගන්න Hmm. යානතිලෝ ගන්න පූදෙක් හදලා ඉතින් පූජි පන්දම මේව කරගෙන ඉන්නවා පොඩ්ඩිය Eh? ඉති පන්දම Oh, අල්ලගෙන ඉන්නවා පොඩ්ඩියන oh, ජීවන්නාඩු පොඩ්ඩු කරලා go to Pusin. පූදෙක් So Kams was saying this Venerable Jnanatiloka, there was a cat that kind of was trained or got used to holding what is called switch candle for him to like, because like those days maybe they didn't have electricity or something. So the cat was holding the light, the candle for him, so that he can continue writing. ඉතින් දැන් ඔයගේ දේවල් දැන් ඒවා පුදුම නෙවෙයි ඉතින් Things like that are there, and they are not actually that much strange. ඔව් මේ අපේ අම්මගේ ඥාති කෙනෙක් විනීත මැරෙන්න ලෑස්ති. So one of my mother's relatives was getting ready to die. ඉතින් දැන් ඒ ගේ ඇතුලේ ඉතින් මේක මේ අපේ මහගෙදර හදන බල්ලා දැකලා Akiana suicide? Oh, sorry. No, he was getting ready to commit suicide. So the dog from Lokandu's house that like අපේ මහගෙදර because those days these families they used to have like houses in the
nearby, like so like from the main family house, dog that was familiar with this like part of the family saw this person getting ready to commit suicide. දැන් අපේ ගෙදරට රෑ බලලා Mhm. අම්මා කාමරේ තිබුණ ඩොක්ටර් මේ වහන්න. So he ran into Lokohamdu's house and started hitting the door of the room where Lokohamdu's mother was. ඔව් අම්මා වැහැරවගෙන මේ රෙද්දි වලින් අල්ලගෙන යනවා. So when the mother like opened, the dog caught her like skirt, edge of the skirt, and was pulling her to go and follow him. මා දිදින් මේ භාවනා කරලා මෙහෙ ඉඳලා යනවා. Hmm. ඉතින් මට ඉතින් පුරුදු නෑ මේ අඳන් වල බුදිය. Hmm. අඳන් වල Oh, හොඳට බුදිලා පුරුදු නෑනේ. Oh. ඉතින් තියෙන බුදිය ගන්න oh, කඳු පොළ. oh. ඉතින් මට ඔය නිින්ද යන්නේ අඳක නිදානවා. Hmm. මාත් එදා ඉතින් ඉතල. Hmm. ඉතින් බල්ලා කෑ ගන්නවා අම්මට දෙජුනේ මා දිහා බලන්න. ඉතින් බල්ලා පෙන්නනවා යන්නේ ඉතින්. Hmm. ඉතින් අර දොර කඩලා ගත්තා නැරෙන්න දුන්නේ. Hmm. හ්ම්. So anyway, those days I was coming here and I was not used to sleeping on beds anymore. So I could not sleep properly. So I heard this commotion and I went to see what was happening. And we managed to reach the other house, and through the window we, like the dog kind of pointed us to the window or something. So we saw this somebody getting ready probably to hang himself or something. So then we broke the door and we managed to save that person. දැන් බලන්න ඉතින් අපි දැන් කියනනේ මේ තත්ත්වෙන් එක්ක දැනුමක් නැහැ කිය. So, ලොකු දැනුමක්. so while Lokam was saying this part, I did not get. I think he was trying to say we should not look down on the animals, thinking they are just animals. So that's why Lokam was telling these stories. So. We might think animals are kind of stupid comparatively, but this is not true. අපේ වත්තවලේ Hmm. මේ ඉතින් සුරාපානය කරු මිනිස්සුන්ට යන්න දෙන්නේ. Hmm. බලන්න. Hmm. ඊළඟට අර සත්ව ඝාතන කරන මිනිස්සු ඉන්නවනේ. Hmm. ගුන්ට යන්න දෙන්නේ නැහැ. Oh, වත්තේ. but ඔව් වත්තේ. අනිත් ඇටි කියලා ඕනේ කෙනෙක්. so if I understood correctly, this are a ballet or a ballet? ඒකේ බලන්න පාර. So this same dog, normally he let other people cross through the land when they were walking somewhere, but drunkards and people that were in the business of killing animals, he would not let to use the land to cross, and they have to go around. ඉතින් බලන්න ඔය මේ ඉව. So that is like from this like thing. ඔව් මම ඔස්ට්‍රේලියාවේ ඉන්නකොට Mm. මේ අපේ දෙන්නෝ North Victoria. Mm. ඒක වයසක මව් කෙනෙක් ඉන්නවා ගා පයද. So when Lokam was in Australia, in this part called North Victoria, there was also this elderly mother staying there. ඔයාව බල්ලකින් ඔයාට බල්ලා තමයි තුරන් කඩේ යන්නේ. So කඩු ගන්න. she was staying together with this dog, and whenever she was going shopping and things like that, she was walking with this. She always took the dog with her. බස් වලට ගිහින් Oh. බස් වලට ගිහින් බස්සන්. Mm. ඒ ගොඩක් වැඩ ලොකු තේරෙති කොල්. So then, හොඳේ. it's like the dog is something like her assistant that follows her everywhere. මේ අම්මා එක්කද ගිහින්. So she lives alone only with this dog. පිටවත් ඇට ගෙදෙත් යන්න දෙනවා. Mm. අනිත් ඇට යන්න දෙන්නේ. So the dog lets people that are nice and dear to this lady. The dog lets them go inside, but does not let anybody else in. ඉතින් ලොකු ආරක්ෂකේ Mm. දැන් ඒ වගේ මම සත්තු ගැන කිව්වේ ඉතින් අර ගස්කොලන් ගැන කියනවා වගේ සත්තු ගැන So he was protecting the lady, and he was a great help. So
Lokam says since the talk was about like plants, so the animals are like higher than plants, so that's why I talked a little bit about animals also. දැන් බුදුහාමුදුරුවෝ මේ දක්කොලන් කපන්න එපා යුවන් විනාශ කරන්න එපා යුවන්. ඒක හාමුදුරුවන්ට විතර. ඔව් ඔව්. So now for the monks we have a rule that we should not damage plant life. ඒක හැම කෙනෙක්ම නෙමෙයි. That's for the monks really. ඒකට මේ දැන් කපන්නත් බෑ කපවන්න. We are not allowed to like damage plant life, and we are not allowed to instruct somebody to damage the plant life. ඔව් ඉතින් දැන් ඔය අපි මේ තියෙනවනේ ගහ කපලා ගන්න හදන්නේ. ඒක මොකද නේ? Every couple of hours. ඔව් වනේ අපේ වань. ඒක කියන්න හොඳ නැහැ. තමයි. Anyway, so we like that means like we are not supposed to tell somebody go and cut that branch or something like that. ඒ පැලවෙන්නේ නැහැව තියෙන්නේ. කපලා තියෙන්නේ අරවන්න නෙමෙයි. Huh? මඤ්ඤොකක් කොටු වගේ. Oh. ඒවා හැල්බි කියපුවකින් පැලවෙන අතු තියෙන්නේ. Oh. ඒ පැලවෙන අතු වලට අර ගස්වලම කපන්න දාන්න. දැන් ගහක් අතු කපන්න බෑ. ඔව් ඒවම කිව්වා. ඔව් දැන් අර පැලවෙන වර්ග තියෙන මේ ලී මඤ්ඤොක කැලි පැලවෙන. ඔව් එක වර්ග තියෙන පැලවෙන්නේ. ඔව් ඒවා තියෙන්නේ ඒවා කපන්න බෑ. ඒ කප්පියන් කරගෙන කපන්න. So I don't know what the point is. So it's something like this. Anyway, the normal kind of plant life, we are not supposed to cut and ask somebody to cut at all. But if we get something that can be grown and is offered as food, there is a way how that can be kind of made allowable for the monk to eat. දැන් මන් දාතා මේ මහාන වෙන්න ඉස්සෙල්ලා අපිට මහානවල් පස්සේ විනය ඉගෙනපු හාමුදුරුවෝ. ඉතින් දාලා ඒ ආනන්ද දැහැටි හදා ගන්න ඕනේ වෙලා. ඉතින් දැහැටි කාර්පණ එක ඒවා පැලවෙනවා නේ. ඒ අතු ඉවරදී හාමුදුරුවෝගෙන කප්පකරුවට කප්පියන් කරෝයි ආවුසෝ. කප්පියන් කරෝයි ආවුසෝ. දැන් දෙද හොඳ කප්පියන් කරෝයි ඊට කප්පියන් කරෝයි ආවුසෝ. කප්පියන් කරෝයි ආවුසෝ. දැන් ආවුසෝ විදි කරලා දාලා එන්නා ඉතින් මොකද හදනව? දැන් පැලවෙන ලීයා ඔව් තමයි ඒක ආණ්ඩුවෙන් දැහැටි තුත් නේ. ඒක හදන්න කපා ගන්න ඕන වෙලා. දැන් ඉතින් so anyway, so it's something like this. The monk that used to teach monks when Lokohamra was a young monk, Vinaya. So one day somebody was preparing something like this for him, but it needed to be like the way to do that is this helper person needs to like cut it or like damage it, saying kapyam karoi. So මොකද කිවි kapyam කරෝයි ආවුසෝ. So auso means like friend. So but this is like for how a monk can address a layperson as a friend, but not the other way around definitely. But this layperson did not know anything about these things, so he was preparing this medicine or something for this monk, and the monk came and said, because he cannot explain, because if he explains fully then it becomes unavailable. So he just said in Pali, like when you are cutting you should say this kapyam karohi auso. So then this person, because he did not understand, he told him kapyam karohi auso, and then after this, and says kapyam karohi auso, and again kapyam karohi auso. So after 2 or 3 times this monk got really upset and like threw it away and went. මිනිහාට කිව්ව කප්පියන් කරු උපාසක කියලා. ඉතින් දැන් මං ගියා. මං ඉතින් ගිහිල්ලා මේ එල්ලි අතරගෙන ගිහිල්ලා ආන්දඟ දෙක
Kapian banti So I saw this, then Maya to a town. Lokamud was a novice, so then he took this thing that needed to be done and brought it to that monk, and while cutting it said Kapiam Bante, Kapiam Bante, Kapiam Bante, then the monk was happy and accepted. Oh, then it was then then tell in about this. Avasya. Then the clinic. Then we need to the Magiano. Oh, the mom, I could canava pass ever this and over. Then email Tino. Take a educated, Pilakura Kazad in the Kinna, I done it now. Oh, Then they can Mubaka done it is done it in it. I'm run a partner that thing. No, and so comes is now sometimes like a monk needs something or wants, let's say, needs something, but he needs the like if you go exactly following the traditional rules, they need somebody do its specific procedure, and if there is nobody there or somebody that does not know how to do that, then this monk is like in a difficult situation because he needs that thing, but if he does not want to break the rules, there is no way out to do that. No. Then you think that Burune, Okotoma, Vene Ugana, Mahanagala, Vene Ugana. So now in Burma, if I understand correctly, anyway, most of guys are at one point in their life ordained at least for some time, and during that time they learn about these things. So when you are in Burma, usually there are some people around that know about these things, so that these things are not an issue in Burma. So it seems over there, if you want to get married, you have to first get ordained, get higher ordination for some time, and only then you are considered as suitable husband material. Go ahead. Rajya niti. Sanskriti niti. So it's like a law. It's not like a law from the country, but it's so strong, it's almost like a law. Huh? Name Dana Garden, name a Katagan, Namida. Happy Gamatine, they transfer the Golangi. So anyway, like over there, they have this way how to treat monks. So like some like I think I don't know if it's Burma or Thailand. So like they go. You are not supposed to be higher than a monk, so they always go kind of crawling or on the knees and things like that. That's their part of the culture. So one of the reasons is because in Thailand also people from the royal family get ordained. Royal family Oh. So sometimes the leaders of the Sangha or big kind of abbots of big monasteries or kind of chiefs of the chapter houses within the monks community are actually from the royal family.
So anyway, those are the different things that are there in the cultures of different countries. That should be enough for them. Oh. Mm. හේතුව මොකක්ද දෙකයි. ආහාර සොයාගෙන යාමයි, වතුර සොයාගෙන යාමයි, ආස්වාද ප්‍රාසාද කිරීමයි. එකයි ඊළඟට ඒක ජීවිතයේ ස්වභාවය. So why the slogan says why trees grow is because they depend on the nutriment of water and other things from soil and air. So they have some kind of breathing and they have the plant life faculty. So those are the things that make it possible for the plants to grow. හැම ගහකම පැලවෙන්නේ නැහැ. ඔව්. දැන් පෙරක් දෙහි වර්ග තියෙන පැලවෙන පෙරක් පැලවෙන්නේ. And with some trees, if you cut off a branch, you can plant the branch and it will start growing. It will sprout roots and grow into a tree, but this is not possible to do with all kinds of trees. And may be protected by the tree.